Have you ever wondered how people predicted the weather in the past? Observing clouds and rains? Or perhaps by watching small animals? Today I've come to the birthplace of Chinese meteorological Beidige Hill. I heard that it houses China's millennia-old meteorological history. Come on, let's take a look together. 那在我右手边的呢，它就叫做日晷，它是由指针和带有时间的这一个刻度组成的。在太阳的这个照射下呢，还有它这个指针的影子就会到相应的时间。尤其是晴天的时候，它这个非常准确，误差都是小于15分钟的。我们这儿还有一个古代的测量风的风向器，它叫鸾凤风向器。只要是风一吹，上面的这个凤凰就会旋转。那我们古人就会发现啊，不同的风向呢会带来不一样的天气。Pilao Shi told me that also these instruments may look simple. They were the most advanced technology of their time and played crucial roles in agriculture, culture and politics. I've heard that there are many modern meteorological forecasting technologies in Jiangsu Meteorological Center. Let's go! 像这个风速传感器呢，它在业务当中是在10米的一个风杆上使用的。我们的风速传感器每2年都会回到我们的实验室进行计量检定，以确保它风速传感器输出值准确无误。这是我们第1代的道路交通气象移动试验平台，它可以广泛的穿梭于城市道路之间，并且呢去观测高速公路沿线的温压湿风以及路面状况、路面温度。